Hari Bol, Hari Bol. Bande aham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakha Nitangscha Guru Bhavishta Shupradakam Guru Ganayashasham Bhushitam Tinta Tinta Shumasta Veda Nipanam Shilpa Panthanagam Govinda Vidamujjalang Bharatanam Bhaktvanitang Sundaram Bande Vishwaguruncha Dibba Bhagavatyam Nahi Brijapradam Kanakasuruchirangam Sundaram Shommamurting Vivadakulavarindam Sigurang Siddhipurting Tarunatapana Vasam Bhaktidan Chidvilasham Bhaja Bhajatu Manure Siddharam Shambhidhanam Gauranga Gati Vrajasitamati Gaura Dhamasthiti Satsastri Vitti Kusanga Virati Dustavatha Nishkriti Rupaikarati Sanatana Nati Sri Jiva Tejastuti Sri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Vancha Kalpatarupascha Kripa Sindhubhevacha Patitanang Pavanebho Vaishnavebho Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, I have to say, I'm feeling very fortunate that by the invitation of our Jivat Bhakti Vedanta Shuddhadvaiti Maharaj and our Sripad, his devotees, his disciples, Sripad Hridev Prabhu and all others, we got brothers, I've got a chance to come here. But actually I don't know English, maybe I don't know also Russian language. So please try to see my heart language. The language may be mistake, but heart language we not see so much mistake or fault. So I'm very grateful to Maharaj and all the devotees and to you. They are giving me a chance to come here, and we are very happy and fortunate to hear such glorious Hari Katha, words of the Divine Lord. So it is not very easily happen. And everybody will not get this chance also. Maharaj in his so much old age, still he is like young. We say the Vaishnava is paradukha dukhi. He is very sad by seeing the Jiva is suffering so much. So by seeing, they try to help them, So it is our great fortune if we can get a chance of such a Vaishnava, devotees of the Lord. Then our life will be changed. Means we can
get out from the spiritual and material life too, and can enter into spiritual life. Because material life is life of suffering. And spiritual life is the life of joy, pleasure, as Maharaj told. So how it possible? Only by the association of great devotees. Because we don't know who is God. We never seen him. But through his devotees, we can know him. And Maharaj already told that through his name we can connect ourselves. Yes, because we don't know in the form of impersonal God, there is no name, there is no form. But our Vedic literature saying God has form also. He has name also. And this world is like the perverted reflection of that spiritual world. So, without knowing this, how we can go there? And for us, the Lord given some scriptures, books, authentic scriptures like Vedas, Upanishad, Bhagavata Gita, Srimad Bhagavad Gita. These are very powerful. See, in material, so many knowledge, we're getting so many books, so many histories. Same way, to know spiritual knowledge, there is so many authentic books there. I heard Max Muller, you know, the German philosopher, great philosopher, Indologist also. He told what nectar is there in the Upanishad of India, which can fulfill all the hunger of the whole world. It is the word of Max Muller. So he already studied and seen, he translated. Max Muller. So we have to go inside and through which way, by the help of the sadhus, my saints, those who already went there, those who already know all these things. So Chaitanya Mahaprabhu, in this age of Kali Yuga, is the incarnation of Lord. So he telling Sadhu Shastra Kripai Jodi Krishna Unmukh Hoy Shei Jeev Nistare Maya Tahare Chharoy. By the help of Sadhu, my saints, and scriptures, who will go towards the Krishna, means Supreme Person of Godhead, he will get relief. The Maya means the misconception, the external potency of the Lord. She will leave, and the jiva can enter the spiritual domain. So it is told that we are suffering, so Lord giving some medicine, sending some medicine. And if we not take medicine, that is not the fault of the Lord. We are suffering here, right? We all know that we are suffering, but we don't want suffering. But suffering coming. How to get rid of these sufferings? Just like when we have a disease, we go to doctor, right? We take medicine and we can sometimes cure that disease. Same way, we have material disease and we are suffering and suffering. And those who are
little intelligent, Те, кто разумные, they look how to get out this suffering. как перестать страдать. Then they will surrender to the Supreme Lord. Верховной личности Бога. In which way? Through His devotee. И через его преданных. We cannot go directly to the Lord. Богу мы не можем сейчас отправиться с вами. But if we get chance to meet a Если devotee, я смогу встретиться с преданным, then тогда it will be possible. это станет возможным. And Maharaj told Махарадж вам the glories of the holy name. что с помощью святого имени And Lord said, by my name, you can connect with myself. можно соединиться с ним. Maharaj told so many nice Махарадж stories. очень хорошо сейчас это рассказал. I understand that holy name, what Maharaj told, that it is like we are singing, Maharaj try to sing. It is like a crying of a Все child. равно, что как ребенок плачет. A child cannot speak anything, but when the child needs something, he or she cry. And mother will understand, oh, my child is hungry. Has to give him or her milk. And she will take him in the lap, right? So which way? By crying. So this name chanting is sound, and making some sound vibration. It is like a crying of Jiva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So in this way we can connect with the Lord. And Lord, you can see, oh, my child is crying. Then he'll come and take us. Maybe he'll take us in his lap. So this process for this age. And there is so many examples. So many jiva, got the power result. They come out from this suffering world. Before many. And now you see, even in Russia, in whole world, not only Russia, America, Europe, even now Turkey, I'm seeing so many, all of you come. Maharaj from France, Prabhu Ramrai from here, Turkey. They are long ago was connected. From Ankara they came today for this, to hear Katha and Krishna Katha. And you all come. So, only those who are fortunate, they will only come. It's told our scriptures. Brahmano Brahmite Kono Bhagwan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lada Bij. This universe, so many universes, not only one universe. But you see in the sky, so many stars, so many universes there. To visiting, vomiting, some fortunate soul will come in this connection. And they'll get the seed of devotion. And this is like a devotion, like a creeper. And then that fortunate soul, fortunate jiva will give nourishment to the creeper, bhakti lata. Then bhakti lata will increase, and it will go, from this universe, gradually so many planets overcome and go direct to the lotus foot of Krishna. ব্রহ্মণের পর্ব তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ. So the jiva will be a mali, a gardener, and through a saint, great saint, he will get the seed of devotion. Like Maharaj said, this holy name we cannot chant. But what we chant, it is like an ordinary sound. Ordinary sound. Shabda Brahma, but we need a. It's called Bengali Shabda Samanna, ordinary sound. But if we, in the heart of the Vaishnavas, devotee, the real sound, name, sound is there. Shabda Brahma.
Это шабда Брахмы. So we have to hear from his mouth Вы должны this sound, слышать из его уст этот звук. and then it can enter in our heart. Оно войдет в сердце человека. And from the heart we can chant this name, Вы сможете повторять. and this name will be Это very имя, powerful. оно будет очень могущественным. Yes. So therefore we have to associate with sadhu Общаться с садху, со святыми, and hear from his mouth. и слушать из его уст. And by hearing so many Благодаря этому today, whole world весь мир, means most fortunate those. Whole world means those fortunate jiva. They are getting, they're chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when I see my Guru Maharaj, когда я видел своего Гуру Махараджа, when I saw his sound vibration I heard, когда я слышал, как он повторяет it свои brings me here by leaving all others, my relative, my other material friend, I left easily. своих материальных друзей, всю свою материальную жизнь, я все оставил ради него. So when we shall get the chance to meet the sadhu, we must come Мы должны close to him, можно ближе приходить к and then we serve him, и постараться then he will also give his mercy or когда они grace. дадут милость свою, And that way we can progress our journey фиксировать to the eternal world, в духовный мир, to the world of joy, happiness, счастье. land of the Lord, Это right? та земля, по которой ступает сам Господь. This is not our real eternal home. Этот мир – это не наш дом. We are here for temporary few years, Буквально на несколько лет с вами. maybe 100 Ну, years, хорошо, 100 лет может but we быть. have to live here. Но нам придется уйти. As Maharaj told that we are soul, we are not this body. Мы душа, мы не тело. So we have to another body. Мы получим еще тело, еще тело. We pass so many animals, so many trees, so many life we got. 80 lakhs pieces we got. 8 миллионов 400 тысяч форм в этой вселенной. Then we got this human life. Наконец мы получили это тело человека. It is very rare. Это очень редкая вещь. And human life means Человеческая форма. back to God, back to Это home, значит способ выбраться к Богу. back to Godhead. Обратно вернуться к Богу. Therefore, what to do? Что We have делать? to die to live. Нам нужно умереть, чтобы жить. Means we have to die in the material form of life Мы должны умереть к материальной жизни. and try to come in spiritual pattern of life. Возвратиться к жизни духовной. Then this suffering world will be also a very happy world. This world now very suffering, pain, suffering. Доставляет нам очень много страданий. But when we come Но когда мы придем through, help of sadhu and guru, spiritual с master, помощью гуру, духовного учителя, then we can enter in the spiritual world. войти в духовное измерение, And that world is a world of happiness, это не happiness, вещь. joy, Это real happiness, right? счастье настоящее. And that is told in our scriptures. Писание именно об этом и говорится. And therefore we have to, Поэтому нам нужно just like we have to take admission, right? Admission, we have to take admission means, То есть, чтобы нам нас признали, yeah, мы хотим получить какое-то признание. yes, just like to get some knowledge, you have to go some school or college or university, right? То есть мы должны поступить в школу. Значит, так же, как мы в школу поступаем, Yeah, same way, то же самое. to get this spiritual knowledge, Получить духовное знание, knowledge of soul, то есть знание knowledge of the Lord, о Боге, to get the self-realization, получить we самореализацию, have to take admission поступить and follow the course, в right? школу духовную, исследовать Then if we follow the course, one day we see, oh, we are getting something, we know something. Да, мы что-то понимаем, мы что-то знаем. So when a good time will come, Хорошие времена придут, then we shall meet some saints, one sadhu. встречаемся с садху, со святыми, And then if we associate, когда мы общаемся с ними, then gradually we get so much knowledge, мы получаем все больше и больше знаний, and then we shall know the name of the Lord, знаем имена, form of the Lord, форму Бога, the qualities of the Lord, качество Бога,
pastimes of the Lord, игры Бога. and we should go and we say, oh, this is very nice, И very мы sweet, very говорим, beautiful. это так здорово быть духовным человеком. Then gradually the material things will decrease. Будет уменьшать свои Will желания. not get any taste there. Потому что вкуса как такового уже нет там. Then it's, oh, the spiritual world is very sweet, very Духовная nice. жизнь, она очень прекрасна. And there is so many examples still Есть there. столько примеров. Our Guru Varga, the divine yesterday, Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj. Бхактивиданта Свами Махарадж. Yeah, he came here, you know, and he came in Russia. Он прилетал в You know, Россию. also maybe 3 days he stayed in Russia. Он 3 дня всего провел. But he make one devotee. Он сделал одного преданного. He give the name, the holy name. I see that devotee, Ananta Shanti. I see in Russia that when I went to Russia. Когда я приезжаю в Россию, But now you see Russia фотографии. getting so much, so many, like a flood of Harinam. И теперь мы видим, что в России целая платформа для Харинама, и все это от одного преданного пошло. So many young boys and girls, Сколько молодых they are парней, joining они наслаждаются духовной жизнью. because they're getting some taste. Они получают вкус. If I am not get taste, I cannot stay here. Вкуса духовного, то как я буду это практиковать? So, if we dive deep into reality, then we'll get the taste. Доверять как можно глубже в реальность. From the surface, from outside, we'll not get the С taste. поверхности ничего не понятно. Like in a bottle, there is honey. Например, If we, мед в бутылке. but if we open the cover, and then we get the taste of the honey, В right? общем, пока мы бутылку не откроем, мы вкус не сможем получить. From the outside, we do not get the taste of honey. Outside of the bottle, То есть снаружи бутылки невозможно понять, что там внутри. so this is called Krishna consciousness. Создание Кришны таким же If образом. you come, try to go deep, Постарайтесь dive пойти deep глубоко туда. in reality, then you will get the taste, right? Тогда вы вкус получите. So, therefore, the process is that we have to accept a guru. Guru is a master, a teacher, right? Гуру очень важен, духовный учитель очень важен. And try to serve him, Постарайтесь and слушать try to follow him. Старайтесь следовать его наставлениям. Then he will give the divine knowledge to us, what he already got. And that divine knowledge helped me Знание нам поможет to my journey на моем путешествии, на пути towards the Lord. к духовной личности Бога. Yes. And by the holy name is, Свое имя, so our Guru Varga, the spiritual master, духовный they учитель, came even in the West они приезжали and given this holy и name. давали эту But мантру, Maharaj ту же самую мантру. told that holy name is so powerful. Она настолько могущественна. Before so many in India, so many dacoits, so many gundas, they all change by the holy name. Эти люди, они полностью изменились благодаря повторению этой мантры. Yeah, that is told long before. There is a dacoit name is Ratnakar. Ratnakar. He's a robber. Распутник, который грабил людей. Then Brahma and Narada, they are saints. They meet and he want to kill them, but Он хотел убить их. by seeing their sweet, nice, beautiful form, he stopped. Когда он увидел их прекрасную форму, он остановился в этом. Then Narada and Brahma told, what you are doing? Что ты делаешь? You are killing and you doing robbery. The reaction will come to you. Ты убиваешь животных, грабишь людей, и грехи придут к тебе. Возврат придет. You will get suffering, you will get Ты получишь punishment. страдания и наказание за то, что ты делаешь. You doing these sinful Ты activities. грешишь уже на протяжении столько времени. So every action there is equal and opposite reaction. То есть за каждое действие есть равное по силе противодействие. So you will get the reaction, you will suffer a lot. Будешь так страдать из-за этого. Then he said, no, it is my business. My father did, I also doing. I have to maintain my family. Мне нравится так себе поделать. Oh, you are maintain, your family will not take your sin. Но дело в том, что твоя семья не возьмет твоих грехов, которые ты сейчас совершаешь. Then he went to Он ask his пошел домой. wife, his mother, father. Маму. No. They said, no, we shall not take your sin. Мы не хотим брать твои грехи. It is your responsibility to serve, give us food, Ты сам etc. решаешь, как нам еду Баду. доставать. We not told you to do sinful Мы тебе activity, не говорили, что ты пошел грешить. so you have to suffer. Тебе придется самому страдать за это. So then he came to the sadhu. By seeing sadhu, he getting some fear by their Он words. Right? испугался по-настоящему. Then he said, so what shall I do?
Он сказал, что же мне I have делать? done so much sin, whole Я life, такой sin and sin. грешник, я всю жизнь грешил. Then they told, you can chant the name of the Lord. Ты можешь повторять имя Бога. Then they told at that time, in Treta Yuga, along it's called Rama, only Rama, this name. Это имя повторяй. But his tongue is so sinful, Но он был настолько греховен, even he can chant. что не смог даже один раз повторить Раму. Then they told, oh, you can chant Mara, opposite. Mara means a dead. Мара – это смерть. Это имя богини смерти. By Mara, Ram came. То есть Мара пришел Chanting this Ram. Когда начал повторять Рама. That Ratnakar became a big И poet, он стал величайшим поэтом. and his name was Valmiki. Стала Вальмики. He wrote a И Ramayana, он the написал great scripture Ramayana. произведение Рамайна. You must try to read Ramayana, Mahabharata Постарайтесь of прочитать India. Махабхарату и Рамайна. It is not only for India, for the whole world. Right? Это не только для индусов, но So вообще many мира. great knowledge is there. Великое знание скрыто в этих I know it is all translated in Russian language, so many other languages. И на русский в том числе тоже. And that Ratnakar became Valmiki, and he wrote Ramayana, the glories of the Lord, times of the Lord, biography of the Lord. Now there is a serial. Есть, вы знаете, сериал такой сейчас сняли. So it is happened long before. Это произошло очень давно. This age now is called Kaliju. Кали-югу, в которой мы с вами And this age, this Nam and Sankirtan is most powerful. живем, это самый могущественный способ. And to give this, Lord also came as Chaitanya Mahaprabhu. Пришел Чайтанья Махапрабху в этот век. And he, before 550 years before, 550 лет назад он пришел сюда на he started this Sankirtan movement. совместного воспевания And today also it is happening in the whole world. происходит по всему миру. And so many fortunate souls getting relief from the suffering of this material world. От страданий материального мира. And they're getting mercy, pleasure, ananda, pleasure. И получают анаду, What we are looking for, right? все, что мы с вами ищем, это анада. Material world, we are not getting that. Не дает нам эти We are getting it temporary, very short, просто временные coming and going. наслаждения, которые придет и уходит. But Но in the name of our Lord, Бога, in the times of the Lord, в игры Бога, we shall get the eternal pleasure, eternal pleasure. For these things, so many kings, they left their Только kingdom. цари оставили свое положение ради этих It вещей. is there, their history is there, record is there, Все эти записи and сохранились. they got everything, right? Они получили все благодаря этому. That Lord can become our friend. Господь может стать нашим лучшим Such другом. things is possible. Это возможно. He can become our Lord, Master. He can come very close with us. Он может стать нашим другом. So it is only possible in personal God, То right? есть личность Бога. And it is appeared in India, but it's not only for India. Дело в том, что Бог приходит на землю Индии, но Он приходит не для индусов. Like Не только для них. Chaitanya Mahaprabhu is born in India, but he is not only for Он пришел India. в Индию, но Он пришел не для индусов. Like a sun. Он как Sun солнце. appear in the east. It not means that the sun belongs to east. А это не значит, что оно принадлежит Востоку. Sun is for whole world. Оно принадлежит всему One миру. sun is for whole world. Солнце освещает весь мир. But we cannot say, oh, a sun will appear in east, it is only for east. No. Что значит, только Восток может быть? Like this spiritual knowledge Духовное знание. may be appeared in Bharatvarsha, Может быть, оно и but it появилось is в Бхаратабхарате. like sun, it's light Но everywhere. солнце, оно освещает все пространство. And now it's happening. И это происходит прямо сейчас с вами. And Maharaj told that we are maybe born in Turkey, or maybe born in Russia, or maybe born anywhere. Кто-то родился But еще actually где-то. it is not our eternal Но identity. это не наша вечная форма с вами. Our eternal identity is that we are soul. Это мы душа. Maharaj said we are Paramatma, the big soul, super soul. То есть есть душа индивидуальная, а есть We are his part. душа. We are his part. Душа. У нас So, есть частичное качество. we shall not be completely satisfied until we reach to him, Пока мы полностью Бога не познаем, мы не until придем к Богу. we connect ourselves with him. То есть пока мы не достигнем Бога, мы не будем счастливы. There is a connection, Есть связь, but we forgot it. но мы забыли о ней.
Our connection we forgot. Наша связь, которую мы забыли. Therefore we are suffering now. Поэтому мы страдаем сейчас. Like a river. River coming from the ocean. Река исходит из океана. So again the river want to go back to ocean. Хочет вернуться в океан. If you stop the river will not be satisfied. River want to go back to the ocean, right? So we are like, we are coming from the super soul. Мы пришли от сверхдуши. So we are his part, very tiny part, Очень маленькая искорка. like Частичка. sun and sun rays. Солнце. Sun is big, sun big powerful. Sun rays is small power, very tiny power, А right? лучки это маленькие. So Jiva is like, so who are actually Jiva? Кто такая Джива? Jiva actually, Jiva Sharup Hoy, Krishna Nitya Das. We are told we are Jiva, we are the eternal servant of the Lord Krishna. Мы души являемся частицами Верховной Личности Бога, Кришны. But we are not doing our duty. Но мы сейчас не выполняем свою функцию вечную. We are the marginal potency of the Lord, Мы right? пограничная энергия Бога. Yes, there is three potency of the Lord. Есть три энергии Бога основные. His external potency is called Maya. Внешняя энергия – это Майя. And eternal potency is called Yoga Maya, Antaranga Shakti. Антаранга Шакти – это Шакти, это внутренняя So энергия. we are marginal potency. Пограничная энергия. So we have some free will. У нас есть свобода воли. So by free will we can go towards the Lord or we can go to his external energy, Maya, misconception. Находиться внешней энергии Бога в иллюзии. But now we are very attracted with the misconception, material things, and we are left the Lord, right? И мы о Боге вообще забыли. And therefore we are suffering. Поэтому страдания. But in some way, if we can understand that, oh, if we go in external energy side, we shall suffer. Better go to Lord. Мы будем страдать. Internal energy side, we shall get relief. Мы получим освобождение от боли. So when we get that, get fortune come to us, good time come to us, we get this Мы knowledge, получим это знание. and if we accept the knowledge, И мы примем then это знание. we shall one day we shall forget this material world. We shall go to the spiritual world, the world of the Lord. We can reach the feet of the Lord. Где мы сможем быть с вами возле We can start to do our real duty to serve Him. выполнять нашу истинную функцию по отношению к Богу. Then we shall be really happy. Вот тогда счастье придет настоящее. Otherwise, А иначе কৃষ্ণ বলি জয় জীব অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তার দেয় সংসার আদি দুঃখ. When we forgot I am a master, then his external energy, Maya, will give so much pain, suffering, punishment. внешняя энергия Бога, она дает столько страданий. That now we are getting you, all of Каждый us. из нас это знает. We are not satisfied here, we are not happy here. Мы несчастливы. Those are little intelligent, they can say this, understand this. Мы достаточно разумны, чтобы... A drunkard can't understand this. A madman can't understand Любой this. человек может это понять. But Not everyone. good man can understand, oh, I'm not happy here. I'm not happy. I have so many things. I have so many. Still, I have feeling some scarcity, something I'm not getting, not really satisfied, right? То есть мне все время чего-то не хватает. Такой человек, он думает так, мне не хватает чего-то постоянно. And then they look. Они начинают искать. I heard there is a big scientist, big philosopher like what name? Ronald Nixon, you know, in Second World War Во time. время Второй мировой войны Second World War time, he is in a pilot, он был пилотом, but then his plane got fired. но у него загорелся самолет. So he's saying, I'm going to Он подумал, что die. сейчас он умрет. It is a true story. Это истинная история. And then he's saying, oh, now my plane will go in the enemy side, and I shall no hope to die, live. И меня просто убьют. So, but he promised Он пообещал Богу. at that time, oh my Lord, if I get life anyway in miracle way, I shall fully dedicate myself for whole time. I shall dedicate myself for him. And afterwards, И в конечном итоге the plane crashed and fell down
But miracle way, he saved his life. Он спас их. Then he got his consciousness calm. He in a hospital bed, Оказался в койке, в больнице. and gradually Естественным образом. he cured. And then he remembered, oh, Он не был излечен. I promised Он излечился, и он вспомнил свое обещание. if anyway I can get my life, if my life is Если not, моя жизнь будет then I shall dedicate my full life, full time of my life for that supreme personality. служению Верховной Личности Бога, он сказал. Whole time I not give it to anyone, I give to my master, the Lord. Что-то еще, только будет служить Богу, он сказал. So that time he searched, but in Christian church, etc. But this somewhere he got the inspiration that you may go to India. India is a religious place, Индия — это spiritual place. это духовное место. So he came in India, meet some Он saints, встретился со святыми. and it is 1942, Это 1942 год. Second World War time, Вторая мировая and война. then he became a Vaishnava, he became a Он saint, стал преданным, and his name became Krishna Prem. и его имя стало He chanting holy name, doing И он kirtan, стал повторять etc. святые имена, стал петь That time India was ruled by British, Они в то время британцы, and so many they are laughing. But he is most educated. He is a philosopher он был also. очень образованным человеком. And then he left everything Он оставил and все, became a saint and wrote many books. и он начал писать книги. So many examples is Есть there. очень много примеров таких личностей. So to know this, we have Чтобы понять to это, admit ourselves. мы должны поступить в школу духовную. And we see so many fortunate souls already get connection of Maharaj, душ собрал на сегодня. and they're trying to know, try Которые to хотят познать, and try, понять. and we have to practice. This is Но called нужно practice. практиковать каждый день. Because our mind, Maharaj told, is very unstable. Он We нестабилен. cannot concentrate. Мы не можем In концентрироваться. Bhagavad Gita, Chanchala hi mana Krishna, Кришна говорит, Pramati Balavajram, it is like a mad elephant. Our mind is like a mad elephant. слону, нашу подобен безумному слону. It is like a yard. You cannot keep in one Если place. слон безумный, он снесет все вокруг. Then Arjuna asked, how we shall control this mind? Как же нам контролировать это? And Krishna told, Кришна говорит, Abhashanate kuntya vairagyana chakrichate. By Abhas, Abhas means practice. That's Maharaj told. The practice of the holy name. повторять себе имена каждый день. How you chanting? It is we're making a practice. То, что мы делаем каждый день, это переходит в практику, каждодневную практику. Practice of the spiritual life. То есть практика We can духовной жизни. control this Мы mind. сможем контролировать свое время. And so this is a nice process. Это That очень прекрасный процесс. because in this age, our mind Sachanchala cannot do dhyan, we cannot do dhyan, meditation, etc. Это очень It's very, сложно. Он будет постоянно отвлекаться. but if we with some others, we can chant the holy name, we can concentrate the mind, mind will be there. Он сразу же будет под контролем. So it is a very nice process. Это очень хорошо. It is the most scientific process. Это очень священный процесс. Just like I am telling you and you are hearing, it is the most scientific Вот сейчас process. я говорю, а вы слушаете, это истинный, настоящий авторитетный процесс. When we do Sankirtan with the devotees, with the sadhus, then we can concentrate the mind in this Sankirtan, his name. Мы сможем концентрировать свой ум на это. And by this way we can get the mercy of the Lord. Oh, Мы сможем прийти в my child is calling me. О, мой ребенок My звонит child is мне. crying for О, me. мой ребенок плачет по мне. The Lord mercy will come to us. И милость придет к нам. And we also, just like child cry, mother taking, same way. То же самое. If we, some time of our, in our day, some time we give for the Lord, Иногда мы Lord will be happy. Господу. If we make Lord happy, we shall be happy. Дело в том, что если вы сделаете так, что Господь будет вами доволен, вы станете счастливым. It is told in the Upanishad, Это в Упанишаде говорится. Jasmin gyati sarvam vigatam bhavati, Jasmin prapti sarvam praptam bhavati. Why we shall look for the Lord, right? Why? It is told, if we know Him, we know everything. Вы познаете все. If we get Him, we shall get Если everything. получите Бога, вы получите все. And who is He? He is Brahma. Upanishad says Brahma. Brahma. But Brahma. He is not only Brahma. Он не просто. Sri Chaitanya Mahaprabhu came and shown
He is Krishna. Это сам Кришна. He is full of rasha, ananda, pleasure. Он исполнен ананды, блаженства. Satchidananda, Maharaj says, Satchidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karana Karanam. He is the cause of all Он cause. причина всех причин. Like a sun, you Как see. солнце. If anybody says, I not believe God, then you say, look, sun. Если кто-то не видел солнце, You say you not вот believe? оно солнце. So who has no knowledge, he cannot believe. Тот, кто не имеет знания о солнце, он не поверит, что солнце. And like who has no devotion, У кого нет преданности, who has no faith, у кого нет веры в he Бога, cannot believe God. он не сможет познать Бога. Like if we have eye, I can see you, right? If you have no eye, how I Если can у тебя see you? есть глаза, ты можешь видеть. Если у тебя нет глаз, ты увидишь. A blind man cannot understand the value of beauty. Понять, что такое видеть. A deaf man А глухой cannot hear the music, sound, не etc. сможет услышать звуки инструментов музыкальных. Same way, who has some faith, who has some devotion, Где есть вера и he can see God. He can see God. физически могут видеть Бога. He can know God, Они могут познать and he Бога, can love God. могут любить And Бога. by this he can get God. He got the association of God. Это наша душа. And then he will get that God is Ananda Maharaj, he is the full form of pleasure. And we are looking for pleasure, looking for pleasure. But here we Мы think ищем сейчас наслаждение в этом we мире. thinking joy, pleasure, but we see no, it is something false. На It's not самом деле real. все эти наслаждения материального мира это все ложное. And we become more sad. Oh, И мы все больше становимся грустными, видя это. so to get this eternal Чтобы получить pleasure and joy, we need to reach Him, to Lord. Господа, Which way? Through devotion, с помощью through преданности, faith, с помощью through веры, love. с помощью любви. Only possible. Только так возможно. This is the price. Это цена. So therefore we have to practice. Нужно практиковать каждый день. So just like Maharaj told, anytime, anywhere, you just remember. Просто помните, What is the gist of all the scriptures? зависит Писание, They always remember Him запомните Бога. and never forget Him. Никогда не These забывайте. two Самое things, главное указание Писания. Satata, Smartava Vishnu, Vismartava no Jatuji. Always remember the Lord Vishnu, the Lord's name, О именах Господа and never forget Him. никогда не забывайте. That is the gist of all the scriptures. Это суть всех священных Писаний. But we cannot do here, engage so many material things, but Мы постоянно заняты чем-то. if we come in this process, Но если мы пришли к этому процессу, then we shall bound to do this, right? That my spiritual master told you have to chant every day some round, some name, some time. количество святых имен каждый день, By this process, благодаря этому процессу then we shall engage ourselves, мы сможем задействовать and себя. day by day, we shall, Каждый день, then some realization will come. получим реализацию. And when we shall be surrendered, И когда мы предадимся, then we shall devotion will start to come, мы сможем развить преданность Господу. realization start to come, И это все придет. and bhakti means detachment from И material things will come. отлучение от низших вещей тоже придет. Just like when I'm hungry, Например, когда я хочу есть, when I take some food, когда я принимаю пищу, every handful of rice or food giving me three ложка things. риса, она дает мне насыщение, да? Tushti, pushti, khudani briti. I'm getting some satisfaction, Дает tushti. мне удовлетворение I'm getting some strength, и дает мне силу. Каждая ложка. and my hunger will И вот go. голод испаряется. So, but if we not take Но food, если мы не shall we get it? еду, если мы голодны, No. So if we practice, if we start to do these мы things, сможем познать. we shall get realization, Только когда реализация приходит, and we shall get some strength or сила приходит, some power. сила приходит. We can, and detachment or material things automatically will come. See, I cannot come here if I not see my Guru Maharaj, my spiritual master. Я бы не пришел к вам сюда, если бы не When I see, встретил учителя. by seeing his beauty, Когда я увидел его his powerful words, и когда я услышал Attract me. содержится его слова, это I joined him. сила меня. I even forget my friends, И я забыл все parents, material, anything I forget, все это я оставил. and I joined. И я But for that necessary some previous past Но activity. чтобы это произошло, нужно, чтобы было уже на духовном Today- счете, у вас какое-то уже... Today you all come means you have some Если вы previous, сюда пришли, в этот зал you have done some previous это значит, что в activity, прошлом вы shukriti. совершили что-то. Some way, if our energy
go for the Lord часть энергии вы направили на служение Богу в прошлом and His devotees, или Его преданным. it will make Shukriti. И это создало сукрити. So that Это Shukriti сукрити. will give us faith, Дало нам веру. and then И faith, эта вера, from faith we get association of sadhus. благодаря этой вере мы смогли встретиться со святыми. Then we start to chant Hare И мы Krishna, начали повторять Харе Кришна. Bhajana Kriya. Then anartha nibriti, then undesirable things То есть избавление will disappear. от всего ненужного. Пожалуйста. Then I shall get more taste. И вы получите больше вкуса. I shall then engage myself. То есть человек Then some taste will come. при этом служении он получает Then I shall get more attraction for that. и получает такой человек еще больше привлечения. Then we shall get the love И for the тогда мы God. получим любовь. So it is like a process, mathematical process. Это математическая формула. It is told our Guru Varga, spiritual Наши master, гурувары, наши the все духовных book Bhakti учителей. Rasamrita Nectar Devotion. It is a, Михаил Бедович об этом говорится. but our Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshidhati Goswami Maharaj told that why worry for the result when the process is so nice? Зачем беспокоиться о количестве целей, когда сам процесс такой прекрасный? See, process means Сам процесс. Kirtan, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, this sound you can do anytime, it will be not old. А это никогда It will be not old. не состарится. But Maharaj told any other sound, it is not any taste. Coca-Cola, no taste. Эти звуки они состарятся, они не имеют никакого вкуса. But this sound Эти имена is never old, and никогда не состарятся. by this way, what will happen? Our the Chetadarpanam Archanam, our heart Наше сердце, will be clean. оно очистится. It is told Это правда. because it is already happened. So many dirty things there Только сейчас in our heart. в сердце. So Chaitanya Mahaprabhu told, Прабху, if we chant this name, our heart will be clean. Святое имя это очистит наше сердце. Body we cleaning some soap and something, but how we clean the heart? Как быть? А как сердце наше помыть? So many dirty is there, Столько грязи там. and like it is called like a mirror. Mirror. Our heart is, Сердце подобно зеркалу. and the mirror is a dirty thing, then we cannot see. Мы сейчас оно в грязи, мы не можем увидеть себя. So necessary to clean the heart. Очистить наше сердце. How? By chanting this Повторяя name. святое имя Бога. If you try, you see that gradually, then heart will Наше clean. сердце очистится. And many things. Bhava Mahadavagni Bapanam. We are suffering material world. Мы сейчас That will stop. в мире, и это всему Simply chanting. просто повторяя святое имя Бога. Sevakai Devachandika Vitaranam. Some light, like moonlight will come. Some grace will come. Благая удача к нам придет. Good fortune will come. Gradually. It is the result of the holy name. Это как эффект повторения святого имени. Sarvatma Pratipadang Purnamrit Ashwadanam. Every step we shall get some И на taste of каждом Ananda, pleasure, every step. This Sankirtan. с помощью Санкиртана. And Param Vijayati is Krishna Sankirtan. It will get the victory, И Sankirtan with тогда the мы victory. получим победу. And it is for all И jiva для soul. всех живых существ. So this Sankirtan, Это Санкиртан, Sri Chaitanya Mahaprabhu did, который started. Махапрабху. And he told that it will reach every village, every town of the world. Это имя будет повторять в каждой деревне и в каждом городе планеты. And today we see И it's сегодня real. мы видим, It is что going. это правда. Even where we go, even drunkard now can, when he see us, they send Hare Krishna. Даже пьяница может And Maharaj went in Mauritius, Krishna Govinda Maharaj. He told, we are in Mauritius, are going, passing road, Махарадж говорил в молитве, and some drunkard in the evening там один пьяница drinking and seeing the sadhu saying Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. начал повторять Харе Кришна.
So these Harinam, today every corner already reached. Распространилось уже по всему миру. And this make a person a real gentleman can make. The spirituality can make a person a real gentleman. Делает из человека настоящего джентльмена. We have so many bad У нас qualities. столько плохих качеств. How to get rid of Как this? избавиться от них? If we connect with the good qualities, Может And good соединиться с quality. хорошими качествами. who got this? Only the Lord has all good qualities in full form. У Бога хорошие качества. So if we connect with the Lord, Если мы сможем соединиться, then we glorify Him, worship Him, then our bad quality automatically will disappear, and Lord's good quality will come to us. качества, которые обладает Бог, они войдут в наше сердце. And this is scientific. This is scientific. Это научный процесс. So if we associate with a good man, Если мы общаемся с хорошими we will be людьми, good. You will be good. вы тоже станете But if you associate with a bad Если вы man, будете с плохими людьми общаться, so who is good? что будет с вами? The Supreme Lord is the only real good. Самый лучший это Бог. Он в абсолютной степени хороший. So we have to associate with Him, Нужно общаться с Ним. with His good devotees, with His real devotees. То есть нам нужно общаться с преданными Господа. Then all His Krishna Bhakti, Krishna Guna, Shakalish, all good qualities the Lord will come to us. Качества, которые есть, они придут в наше сердце. Then one will be a great man, a real person, real human being. По-настоящему может называть себя человеком. Because we have so many animal qualities now. Потому что у нас очень много животных And качеств. that animal qualities like so many violence, so many cruelty, so many things happening in the world, right? Сколько в мире происходит What сейчас? is lack of good qualities? Нам нужно. Yes, lack of good qualities. We are lacking the good qualities. Не хватает их. And all good qualities only in the Lord, right? И все самые лучшие качества Бога. And His devotees. И в его преданных Богу. We have to associate with Him only. С преданными Бога. Then we shall be one day good. И тогда однажды Yes. Just like it's told that the coal, you know, black. Coal is very black. уголь, например, он черный. You cannot make it white or change its color. Белый цвет. If the coal you put in the fire, Но если вы the coal will be very. тогда Nice. черный уголь становится So we are like a coal, like a black, but cannot be clean. The color will not change. But if we spiritual fire, if we throw us in spiritual fire, that black coal will be very nice, поместимся в огонь. golden, И тогда, like a dirty gold. If you put in a fire, the gold will be very new, right? если подвергнуть золото большому нагреву, оно будет выглядеть как новое. We are like Мы gold, как золото. but now we have become looks dirty, right? Сейчас кажется, что вы черные. But as we put ourselves in the spiritual fire, Если right? мы подошел себя Then the к gold Богу, show His beauty. тогда мы видим красоту нашу. But at present we are misusing this human life, Но дело в том, что мы неправильно используем нашу жизнь. which is very like gold, very costly, very. Вообще-то цель человека, жизнь человека это очень ценная вещь. We are using for ordinary things. We have fill up some gap or something with this gold. It is not the right use of the gold. You are putting some hole which we can do by rubbish. Золото, например, дырку сделать, но от этого золота не потерять свою ценность. So human life is like very gold. By gold we can make nice ornament, nice things, but we not put in a hole to fill up that hole. So human life is for to know God. Athata Brahma Jignasya. Who is God? Who am I? Кто такой я? What is my duty? Каковы мои обязанности по This отношению is the real value of human к life. настоящей ценности жизни. Also like animal also eat, animal sleep, Любой человек спит, animal have a family life, everything, в семейной жизни живет. but they don't know Но there is God. они не знают, We have to search God. что на самом деле But a human being, the human life is so valuable that это a настолько human can know ценная жизнь. there is Потому что с God. помощью этой жизни можно I have познать to Бога serve Him. и служить Ему. Then, so human life, to back to God, back to А home, оно для того, чтобы Бога прийти, back to Godhead. вернуться к Богу. This is the message about spiritual science. So,
This is very scientific. Это очень научно. So there is so many process. Gradually we can discuss. И постепенно в течение дня мы с вами будем обсуждать эти вещи. Maybe any question or anything. Я думаю, что, может быть, сейчас есть какие-то вопросы Okay. у аудитории. Hare Krishna. Есть ли вопросы какие-то, друзья? Question, protest, Вопросы, протесты, rectification. уточнения, Good resolution. хорошие решения. No question means full surrender. Вопрос-ответ, значит, полностью предание, да, произошло? Hiç soru olmadığına göre herkes tam teslim olmuş. You can do kirtan. Yes. Okay. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda